హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 151 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనము ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మీరు ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, ఆర్ఆర్బి, కోర్సు, డిఆర్డిఓ, అలాగే పార్లమెంటు, పోలీసు, రెవెన్యూ, ఇలా ఏదైనప్పటికీ కూడా డిపార్ట్మెంటు ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి మెసేజ్ చేయగలరు. సో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 151 డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. 3 of us had arranged to make the trip. All of us are members of the same political association, while two are also prominently connected with a medical association, and the third with a traders association. On a Wednesday evening, we left the shores of England for France. Arriving in Paris, we hired a flat-bottomed Norwegian boat, somewhat smaller than we had intended, and from this city we rode ourselves down to Nantes, leaving Paris on a Thursday afternoon. We went by the Seine along 2 canals and down the Loire, a distance of over 300 miles, which occupied a joyous month, out of which we spent more than half the time on the water. We had a very large umbrella that protected us absolutely from sun and showers, and in the locker of the boat there were appliances for the preparation of simple meals as well as can be remembered. We went through about 40 locks. We stayed at 30 inns, and our expenses worked out to a total of 20 francs a day for dinner, bed, and early breakfast. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా 151 ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించిన డిక్టేషన్ అనేది రాయడం జరిగింది. సో సెకండ్ టైం కూడా ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ లోపల మీకు వచ్చినటువంటి డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ రాయటం ఎలాగో, అలాగే మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే పదాలు, వాటి పొజిషను, ప్లేస్మెంట్స్, లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్ ఇవన్నీ కూడా సరి చూసుకోండి. ఈ ప్యాసేజ్కి సంబంధించి మనకి 2-3 వర్డ్స్ అనేది టఫ్ వర్డ్స్ అనేది రావడం జరిగింది. సో అవి ఎలా రాయాలి ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసుకోండి సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పే లోపల.
సో మనము ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నాము. ఏదైతే మనం ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి డిక్టేషన్ రాస్తామో ఆ చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్, అలాగే వాటిలో వచ్చినట్టు గ్రామలాగ్స్, ఫ్రేజెస్, కాంట్రాక్షన్స్ ఇవి ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం తరోగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. మనం ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ ఫేజోగ్రఫీకి సంబంధించినటువంటి ఈ డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకున్నాము. సో మీరు ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఫేజోగ్రఫీలో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ని బాగా బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ కోర్సుకు సంబంధించి గ్రామర్ కూడా కీ రోల్ అనేది పోషిస్తుంది. అందువల్ల మీరు గ్రామర్ మీద కూడా మంచి పొట్ట అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. సో మనము సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకుందాము. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. 3 of us had arranged to make the trip. All of us are members of the same political association, while two are also prominently connected with a medical association, and the third with a traders association. On a Wednesday evening, we left the shores of England for France, arriving in Paris. We hired a flat-bottomed Norwegian boat, somewhat smaller than we had intended, and from this city we rode ourselves down to Nantes, leaving Paris on a Thursday afternoon. We went by the Seine along two canals and down the Lavre, a distance of over 300 miles, which occupied a joyous month, out of which we spent more than half the time on the water. We had a very large umbrella that protected us absolutely from sun and showers, and in the locker of the boat there were appliances for the preparation of simple meals, as well as can be remembered. We went through about 40 locks. We stayed at 30 inns, and our expenses worked out to a total of 20 francs a day for dinner, bed, and early breakfast. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటివరకే 2 times మీకు ఈ డిక్టేషన్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ పాటికే మీకు ఈ ప్యాసేజ్ మీద పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. ఈ ప్యాసేజ్లో 3 or 4 వర్డ్స్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అనేది రావడం జరిగింది. వాటిని మీరు కీతో ఎలా రాయాలి ఏంటి అనేది ఒకసారి సరి చూసుకోండి. జనరల్గా ఇలాంటి వర్డ్స్ మనకి తగలవు. సో అయినప్పటికీ కూడా ఆ వర్డ్స్ ఎలా రాయాలి ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసుకోండి. అలాగే మనం ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నాము. ఫస్ట్ మనము థియరీ రూల్స్, తర్వాత సింబల్స్కి
ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్స్ కూడా మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మీరు ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా, లేకపోతే మీరు థియరీ పార్ట్కి సంబంధించి కానీ, లేకపోతే మన ఈ డిక్టేషన్ సంబంధించి కానీ ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు వీడియోలో కామెంట్ చేయండి. లేకపోతే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి మెసేజ్ చేసినట్లయితే మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా వాటిని క్లారిఫై చేసి మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది క్లియర్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే ఎంతో ప్రయాసతో ఈ వీడియోస్ అనేది మనం అందిస్తూ ఉన్నాము. ఇటువంటి వీడియోస్ మీకు అరుదుగా కనపడుతూ ఉంటాయి. అందువల్ల ఎంతో టైం వెచ్చించి వీటి మీద మీకు ఈ డిక్టేషన్స్ అనేది అందిస్తున్నాం కాబట్టి చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వీడియోస్ని లైక్ చేస్తారని భావిస్తున్నాను. ఒకవేళ వీడియో నచ్చనట్లయితే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదో కారణం చెప్పండి.